Hello guys. Hey, what's up guys, welcome back to my channel Bike 360. Today we are going to explore the places of Udupi which have been flood affected, and as you know, as Dakshin Kannada is being like it's raining heavily, and many of the places in Udupi are flood affected. So let's get going and let's see which all places are flood affected, and please do subscribe to my channel. Thank you. Oh, bola. ಅಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಬಲ ಬಲ ಆಪದಿ ಬಲ. ನಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟಾ? ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ಅದೇ ಅದೇ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟ ಉಂಟು ಬೇಡ. ಅದು ಗಾಡಿ ಹಾಳಾಗುದಿಲ್ವಾ? ರೇಡಿಯೇಟರ್ಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಗ್ತದಾ? ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಸಾರು 11 6 ಕೃಷ್ಣಂಡೆ ಪೊಡಿಯ JCB ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದಾ ಅಂತ ಹಾಯ್ ನಿಶಾಂತ್. ಹಾಯ್ ಬಂದು ಯಾವ
and good and you visit Manna Road from Delhi. And Udupi bro, Delhi at. guys, don't ಅದು subscribe. ಬ್ಲರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಾ ಕ್ಯಾ? आएगा हाँ मन्ना रोल्स यही मन्ना रोल्स है अच्छा था रोल्स यूट्यूब में आएगा देखो देखेंगे अभी वही ब्लॉगिंग करता है इधर इसका घंटी बजा अच्छे से कुकिंग होता है इधर फुल हाइजीनिक है मन्ना रोल्स डू विजिट खा सकते हैं आप इधर अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है भाई से पूछो कि आ जाओ भाइयों, हमारा मन्ना रोल बहुत फेमस है मणिपाल में। आप एक बार खाइए तो बार बार आइएगा। This is our Vaishak, Vishan, hey guys, and Suraj. Today we came to eat in Manna rolls, and yeah, like the rolls was very cool. It was tasty, and you can just come and have your food here. guys, don't subscribe, okay? Yeah, so so guys, that is up for today's vlog. Please do like and subscribe, and gante botle ate. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತಿರುಗುದಾ 390 ಉಂಟಾ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪರ್